change, there is a huge demand change. Whereas in an inelastic product, it's the vice versa. Right? So governments এই information দিয়ে কি করবে? So governments use this information in order to make calculated decisions যে একটা elastic product price কতটুকু fluctuate করতে দিবে আর একটা inelastic price এর কতটুকু price fluctuate. So এই decisions গুলো are very much required by our policymakers, our governments, the economists, statisticians of our country. Like that, a topicটাও অনেকটা তাই. Governments and statisticians and economists wish to know how much satisfaction does a person derive from what they are demanding. I mean, আবার বলছি, how much satisfaction, that is utility, the word utility means satisfaction, does a person derive from the demand they make. So to understand it, let's see this table, which is taken once again from your lecture video. So just because when you go back to your lecture video, you will find it very, very much natural and easier for you to refer to. Okay, so let's see this example, and I hope you will be clear. So this person A, using all his budget, all his money he has, he can spend in two goods. One are films, the other one is cola. ঠিক আছে? As you can see, the expenditure, that is the price of film, is given. One film ticket cost is $6 or pounds, taka, whatever you want to say. Two films, 12, 3, 18, 5, 30. Similarly, cola tao dawa ache. One cola, two cola costs $6, four cola costs $12, 10 cola costs $30. So সবগুলোর price কিন্তু আপনাকে দেওয়া আছে. So as you can see, the film is increasing from top to down, right? Quantity খেয়াল করেন 0 থেকে 1, 1 থেকে 2, 2 থেকে 3. Top থেকে down increase করছে. In the case of cola, it is increasing from down to top, from the bottom to top. 0 থেকে 2, 2 থেকে 4, 6, 8, 10. Right? So once again, এই জিনিসটা আপনারা কোথায় দেখেছেন? Where have you already seen it? তো মনে করে দেখেন তো. You've already seen it in PPF. Remember? PPF, when one thing is going up, the other thing is going down. Right? So that means there exists a trade-off. Right? So trade-off মানে কি? I don't think so. আমার আপনাদেরকে বোঝাতে হবে আবার, আপনারা সবার খুব ভালো মতোই মনে আছে what the trade-off means. So আমরা আবার এটা দেখছি আজকে, যে একটা মানুষের বাজেটে, একটা মানুষের স্যাটিসফ্যাকশনেও কিন্তু একটা ট্রেড-অফ আছে. Right? If he gets more films, he has to choose less and less of cola, or vice versa. If he consumes more cola, he has to see less and less films. So there is a trade-off. Acha, very good. Now, this same chart, the same details can also be shown in a graph. Okay, it's the same thing, as you can see, if you see carefully, it's the same thing. খেয়াল করে দেখেন, same thing. Point A te, right, you are having 10 colas and 0 films. Look at point A. 10 colas, 0 films. Point B, C, D, E, F. ঠিক যা যা বলা আছে এগুলো সব ডিপিক্ট করা আছে এই গ্রাফের ভিতরে. ঠিক আছে? Now, as you can see clearly, this graph is a very good representation of, once again, key, the PPF model. The PPF model that you have learned or seen, this graph is once again a very good representation of this model. And if you see clearly, আপনি যদি clearly একটু লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে ডিফারেন্সটা আপনি মেইনলি যেটা পাবেন PPF এর সাথে, সেটা হচ্ছে PPF কার্ভের মধ্যে the curve was a bit bowed outward, right? It was showing a bit outward function, which is showing an increasing opportunity cost. So as you move from one point to another point, your opportunity cost was increasing and increasing. এই ক্ষেত্রে তা না. এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি
the line is a linear line, তাই না? একটা linear line, এই linear লাইনটা is going in a linear direction, so it is not showing us any increasing opportunity cost. আমরা এই ক্ষেত্রে কোনো increasing opportunity cost দেখছি না, কিন্তু এই ছাড়া বাকি সব কিন্তু kind of very old to you, kind of very common to you. It's nothing new to learn here. For example, আসেন দেখেন, this entire brown part, a brown partটা PPF এ কি ছিল? Your resources of the country. আর এখানের মধ্যে brown partটা your total budget. This is your entire budget, or this is your entire money that you can spend, right? So if you are on the top of this line, that is if you're on point A or point B or point C, D or E, F, you are spending all your budget, right? So you are maximizing, or you are optimizing your full budget if you are on top of the line. Similarly, if you're outside the line, for example, say this point, এই যে black dotটা দেখতে পাচ্ছেন, if you say this point, can you afford this line? Can you afford this point? No, you can't. You don't have the budget to see 5 films and have 4 colas. আপনার কাছে কিন্তু এই বাজেটটা নেই, যেটা ছিল PPF এর মধ্যে unattainable, মনে আছে? So in this case it is unaffordable because you don't have the budget to afford this, right? Then what about a point inside the PPF curve? Inside a PPF curve তে কি বোঝাচ্ছে? PPF এর মধ্যে কি ছিল? If the point is inside, that means it is an inefficient, it's not a good point, right? It's an inefficient point. The country is not fully utilizing its resources. And এখানের মধ্যে আমরা কি দেখছি? There is a point which is telling us that at point G, the person A is seeing 2 films and having 4 cases of cola. যদি তাই হয়ে থাকে, that means the person is not utilizing this amount of budget. He's saving this amount of budget. Okay, the person is saving this amount of budget. He's not utilizing this full amount of budget. So PPF এর মধ্যে আমরা বলেছিলাম এই পয়েন্টটা inefficient. PPF এর মধ্যে আমরা বলেছিলাম এই পয়েন্টটা inefficient, এই পয়েন্টটা is not good. Now the question is, এই টপিকের মধ্যে utility and demand এর মধ্যে what can you tell about the point G? Is this good or is this bad? And to make it more interesting, I will ask you a question for which I need you to think carefully and give me an answer after we return from the namaz break. So I will ask you a question which is very common sense and very economical. This question will make you sound smart, and if you know the answer to this, it will prove that you are understanding where things are going. So think about it. What point would you choose if you were a government of a country? Point C or point G? And why? You have to give a reason. So if you are the government of a country, what would you want? Point C or point G? আপনি কোনটা চাবেন? Person A কি point C থাকুক নাকি point G তে থাকুক, and why? This is the question. I want you to think for 5 minutes, as like always we return from a 5 minutes Maghrib prayer break. Please think about it, and I will ask you this question once I return. So I see you back in 5 minutes.
Yes, we can start. Yeah, so let's restart again from where we have left. I think everyone who offered their prayers are now back. So, as I was saying, this model which shows us, J, what is the point that is the optimizing point of a person's expenditure or a person's budget. We know that a person's budget is optimized at any point A or B or C or D or F. And if we go outside this line, the person becomes unaffordable or is unaffordable for him, just like PPF's unattainable. And if the point is inside, then this person is affordable for it. However, there is a case in this point, that is, the person is not fully utilizing their income or their budget, and they have some savings left. So, if you are a policymaker or a government of a country, what would you choose for your country's people to operate in? Should they be in point C, or let me call it D also, right? Should be in point C or D, or do you think it would be better if they're at point G? Can you tell me, please? Someone. Just turn up your microphone, please. Sir, আমি চাবো যে সি আর ডি তে থাকে যেন চুজ করে। Why not point G? স্যার কারণ সি আর ডি তে চুজ করলে তাহলে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ হচ্ছে, আর যদি জি তে চুজ করে স্যার তাহলে আমাদের কিছু কিছু প্রোডাক্ট মানে রিমেইনিংস থেকে যাবে, সো ওইগুলো আবার নতুন করে হিসাব করতে হবে, ওইগুলো আবার নতুন করে ক্যালকুলেট করতে হবে। সো যদি সি আর ডি চুজ করে স্যার তাহলে ম্যাক্সিমাম আউটকাম আসবে, বাট জিতে হইলে মানে তখন মানে গভর্নমেন্টের জন্য হয়ে যাবে। Okay, I understand your point of C or D. The government is giving or getting maximization of the utility. That is fine. But why do you say if you're in point G, তাহলে product রয়ে যাবে? Well, that is not your concern, key product রয়ে যায়, not the government concern. So you are right at C and D and maximizes, but if in point G, there is a saving that is left for persons, and don't you think that's good? If people have savings, then what's bad in it? They are not spending all their budget, because if you're at point C or D, they're spending all their budget. But at point G, they have some savings left. So that is what I want to hear. Why not point G, where some savings are left for the people? Yes, anyone else wants to? Anyone else? Do you get my point, guys? Can I point G now? Can I see D? Yes. Yes. I think সিতে মানে ইউজুয়ালি হয় যে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপরে গভর্নমেন্টকে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স পে করতে হয়। তো when we are using more মানে more product, we are paying more to government. Okay. That's why point. Okay, let me, yeah, you're right, very good. আমি এটাকে গভর্নমেন্ট অ্যাডভান্টেজ বলি, আমি আর ট্যাক্স ওয়ার্ডটা উচ্চারণ না করি, বিকজ ট্যাক্স ইটসেলফ ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট থিং। দেখা যাবে আমি ট্যাক্স বললে আবার আপনারা জায়গায় ট্যাক্সের অঙ্কের সাথে মিলিয়ে ফেলবেন। এই চ্যাপ্টারটাতে কোনো ট্যাক্স বলতে কিছুই নেই। সো লেটস সে ইউ আর চুজিং বিকজ গভর্নমেন্ট হ্যাজ অ্যাডভান্টেজ ইফ পিপল। ভেরি গুড, আই লাইক বোথ অফ ইউর পয়েন্টস। একজন বলছে ম্যাক্সিমাইজ হয়, আরেকজন বলছে অ্যাডভান্টেজ হয় গভর্নমেন্ট, কিন্তু কেউ কি এটা বলতে পারছে না? Why not G? মানে কেন G না? Why is it bad if people save? Isn't that a good thing? Isn't that what our parents or our elders have taught us? To save more and spend less. This is what I'm trying to get to. You know? Anyone wants to add? Why not G and why C or D? Yes, আর কেউ কিছু বলতে চায়?
Someone? Humaira, you are an econ. I was expecting you to answer something. Humaira, if you can hear me. Yes, sir. Sir, maybe সেভ করলে ফিউচার যদি ইনফ্লেশন হয় তখন তো আমরা এই অ্যামাউন্ট মানে এখন যত বেশি মানে প্রোডাক্ট কিনতে পারবো ফিউচারে তো এই সেম অ্যামাউন্ট দিয়ে অতটা কিনতে পারবো না। Don't bring inflation in it. What have you learned in ECO 102 about saving and spending? Can you recall? একটা দেশ কি সেভিংস করলে বেটার নাকি স্পেন্ডিং করলে বেটার? What do you think? তো স্পেন্ডিং করলে বেটার। Spending করলে better. Very good. Now we are coming to a point. So, ladies and gentlemen, I was actually hoping someone will say this, but I hope you see, guys. Of course, it is true that we promote more and more savings. আমাদের parents, আমাদের elders, আমাদেরকে recommend করে that you should save more, spend less, save more. But actually, the trajectory is completely different when it comes to a country level. The country wants you to spend more and save less, right? The economy actually wants you to spend more and save less. Why? There is a reason to it. It's not for any stupid reason. There is a very good argument behind this. So let me explain you this argument. So when you save more, right? Of course, you spend less. Right? So if you spend less, of course, you consume less. Right? And if you consume less, of course, production falls. Because আপনার দেশে মানুষের consumption পড়ে গেছে, মানুষ consume করে না. So production will fall. And if production falls, investment falls. Let me just. If production falls, investment falls. Right? And if the investment falls, then you are very much aware that a country's employment as well as একটা দেশের জিডিপি, যেটা একটা দেশকে মেজার করা হয়, আমি এটা নিয়ে ECO 102 তে কথা বলবো, আমরা এটাতে কথা বলবো না জিডিপি নিয়ে, but anyway, you understand GDP is the country's measuring rate, also falls. Do you understand what is happening here, guys? Saving is good at an individual level, but when everyone in the world, in the economy starts saving and more and more and more, it actually starts a vicious cycle. And this vicious cycle, এই সাইকেলটা এখান থেকে ক্রিয়েট হয়। এই সাইকেলটা যখন ট্রিগার হয়, এই সাইকেলটা যখন শুরু হয়, then it ultimately affects the overall key trajectory performance of your country. So অবশ্যই এই জন্য গভর্নমেন্টসরা চায় না that majority of the country lies in G, but majority of the country should lie in C, D, E, or F, right? ওরা যে সবাই বাজেট লাইনে থাকে so that they can spend more. Because when the economy spends more, it drives more demand. And when there is more demand, there is more consumption. More consumption leads to more production. More production leads to more investments, which essentially leads to more employment. আর দেশের চাকা ঘুরতে থাকবে। Do you get my point? স্যার আরেকবার একটু বলা যাবে স্যার? হ্যাঁ, অবশ্যই। So if a country spends more, of course, it consumes more. If a country spends more, it consumes more. So if it consumes more, of course, there will be more demand. না হলে consume করতে করবে. So if they consume more, there has to be more production. আর more production করার জন্য more investments লাগবে. আর more investments হলে দেশের মধ্যে more employment হবে. And of course, if there are more employment, more production, more investments, of course, the GDP of the country will rise, right? So essentially, it's a cycle that starts from people demanding. If people demand more, if people consume more, everything will just go more and more and more, which is a good thing for the economy. That is why the governments of countries always want people to spend more and remain on this line. Outside the line is also সম্ভব না,
কারণ মানুষটা অ্যাফোর্ডই করতে পারবে না। ইনসাইড দ্য লাইন গভর্নমেন্ট চায় না মানুষ থাকুক, বিকজ in that way people are spending less. Okay, the government really doesn't care how much you save. The government care how much you spend, because if you spend more, the country's productivity, the country's production, the country's investments, the country's employment is going to go up, up and up. Okay, now of course I think it should do justice if I give you some live examples. For example, one of those countries which has a very high savings in the world, do you know what is the name of that country? A country which has a very high saving rate in the world is Japan. Okay? Japan has excessively high savings, and then I'm sure you may have heard in movies or maybe, I don't know, internets, Japans are known as the world's most minimalistic population. So they are very minimalists, right? I don't know, there are some jokes that a Japanese can spend their rest of their lives with 2 pairs of shoes. Anyway, that's just a saying. So Jai Hook, the Japanese culture has this, they save more than they spend. So they save a huge amount of what they spend. And this has actually fueled a very big problem in Japan. Essentially, in the last 2 decades, the president, the prime ministers, his name was Abe. He tried his best. As a matter of fact, there were policies with his name. It was called Abe Economics, right? Abenomics, something like that. It's a Japanese word. I'm sorry about the pronunciation. Anyway, so he tried his best to take Japan out of the saving spree, and so that they spend more. And that is why you see Japan has been going with some serious problems of that their country do not spend at all. They actually save and save more, and spending is less. And this also is very interesting to see. Saving at time becomes the country's liability. Now, this is very interesting. When you save more, it actually becomes a liability at some point of time for the country. Now you must be wondering how. Kemne kore saving liability hoye jay? Well, this is very interesting. I'll keep it very short. It's not connected to your topic, but still it's very interesting to know. When you go to a bank, you deposit your money, right? Then you become a depositor. And when you go to a bank to take loan, you get the money, you become a lender. So there are 2 types of people going to the bank. One to deposit their money, their hard-earned savings, and one to take out loan to buy something or to purchase something or whatever. So there are 2 types of people who go to the bank. Now, if you go and ask a bank, hey bank, what is your liability and what is your asset? You know what the bank will say you in reply? A bank's liability is the depositor's money. Why? Because imagine you deposited 1 lakh taka আজকে, কালকে সকালবেলায় something came up, something emergency happened in your life, আপনি ব্যাংকে যে আপনি সেই 1 লাখ টাকাটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারবেন, ব্যাংক আপনাকে দিতে বাধ্য, because it's your money. So a bank's deposit is actually a bank's liability. It has to pay back whenever the depositor wants. On the other hand, a bank's loan that it gives out to people is its asset, right? Loan থেকে the bank are making interest income. From the loan, when the period of the loan ends, the bank are getting back the money with the interest income as well. So it is essentially their asset. So just like that, now think it from a country's perspective. When there are more and more and more and more savings sitting idle, that is money not generating money. টাকা যদি ব্যাংকের মধ্যে পড়ে থাকে, রিজার্ভের মধ্যে পড়ে থাকে কোটি কোটি টাকা, আপনার ওই টাকাটা কি আর টাকা জন্ম দিচ্ছে? No, ওই টাকাটা কিন্তু লায়াবিলিটি হয়ে যাচ্ছে. It's just a piece of paper. Money is nothing. It's just a piece of paper if you think, if it has no value. But when you take out that money, when you invest, reinvest, ও কিন্তু ওই টাকার থেকে আরো টাকা জন্ম দিবে, right? It will make more money out of that money. So essentially, from that trajectory, it has been found out that saving at some point of time becomes a liability.
for your economy. Essentially, governments don't encourage people to save much more than required. But still, there are many countries, many economies who goes by the belief of saving more than what you spend. And essentially, what you see, that countries become slow, their progress becomes slow, their economic growth becomes slow. And in order to discourage this, what does government do? বলেন তো দেখি, what does government do in order to discourage this? So that people save less and spend more, so that people are on the top of this line and not inside this line. A very, very common trick that you guys have been seeing in the last couple of years in Bangladesh, reducing the rate of interest. Right? When you see the rate of interest is low, it is people's tendency to save less and spend more. আপনি imagine করলেন, hey, আমার কাছে এখন 1 লাখ টাকা আছে, if I keep it in the bank, I'll just get 5% interest. What is the point of getting 5% interest? Rather I spend it. But আজ থেকে 10 বছর আগে আপনি যদি ব্যাংকে টাকা রাখতে যেতেন, you would have got 15% interest. Right? Interest rate was very high আজ থেকে 15 years ago. Now it has come down to 5-6%. And more the country progresses to the future, you will be seeing it will come down to even and more lower rates, because the government, the countries want you to spend. If you go to countries like the UK, US, you will be seeing their interest rate is somewhere below 0.01% to 1%. Literally, they set interest rates less than 1%. And in Japan, now this is very interesting, in Japan, they have set interest rate at a negative percentage. Now you must be wondering, what the hell is a negative percentage? A negative percentage is such a percentage that if you keep money in your bank, you will actually have to pay to your bank. Okay? You'll actually have to pay to keep money in the bank. That means interest to পাবেনই না, উল্টা টাকা 1 লাখ টাকা রাখবেন, next year 1 লাখ টাকাটা 99,000 হয়ে যাবে, 1% করে কেটে যাচ্ছে। Right? So essentially, why do government do all this? Once again, guys, it's a very practical knowledge I have shared with all of you, and I hope you can remember this. It's not just from a course, but something to make you smart. A government always targets that people spend more, because if people saves more, it becomes a liability for the economy. And if people spends more, I think I've already explained to you that more production to more investment to more employment. And therefore, it is the government's target that the people are always on the top of the budget line. That is either A or B or C or D or E or F, and not inside the budget line. And that is your answer between Y, C, and D or G. I hope next time when someone asks you, you'll be able to answer that smartly. Yes, any questions with what I've explained so far? Any questions? Anything you want to add? Any questions with what I've explained so far in this page? No, sir. Very good. Then move on. So moving on, we have learned that we have to be on this line. আমরা বুঝলাম আমাদের এই লাইনের উপরে থাকতে হবে, A, B, C, D, F এর মধ্যে থাকতে হবে আমাদের। Very good. Now the question is, and apparently this is the only question that will be coming from this topic. When I started this class, I told you it's a very straightforward topic which simply asks you one question, and if you can figure that question out, you can consider yourself you are done with this chapter. That is, which point to choose from A, B, C, D, E or F. আমি জানি আমি G চুজ করতে পারবো না, আমি জানি আমি আউটসাইডের পয়েন্ট চুজ করতে পারবো না, এখন এই পয়েন্টের মধ্যে কোনটা আমার বেস্ট পয়েন্ট হবে? Yes, you can find that in this topic, and that is what we're going to see in the next couple of minutes. You see, here you saw the quantity and the price of the film, the quantity and the price of Coca-Cola. But I did not give you the satisfaction from the films you get.
I did not give you the satisfaction, that is the utility from cola that you get. Now we will give you the satisfaction of the satisfaction in the satisfaction chart. Okay, we'll give you the satisfaction or the utility in the satisfaction chart. For example, if you can see in this particular case, one bottle of Coca-Cola gives you satisfaction of 50, 2 bottles 88, 3 bottles 121, 5 bottles 175. So from the very first look, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? আপনি দেখতে পাচ্ছেন the more Coca-Cola you consume, the more satisfaction, utility you are getting. Very good. এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আজকে আমি আপনাদের একটা মজার জিনিস শিখাবো, and it's a very interesting thing, and from this topic onwards আপনাদের ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত আপনাদের আরো one output and cost, marginal area, আপনাদের আরো 3টা টপিক আছে। আপনাদের ফাইনাল পরীক্ষা পরে 4টা টপিক আছে, অ্যাকচুয়ালি আরো 4টা টপিক আছে। 4টা টপিকের মধ্যে আপনারা সব জায়গায় এখন থেকে নতুন ক্যালকুলেশনটা দেখবেন, দ্যাট ইজ দ্য ক্যালকুলেশন অফ মার্জিনালিটি। লিখে দিই, দ্য ক্যালকুলেশন অফ মার্জিনালিটি। এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ক্যালকুলেশন which literally helps economists understand a lot about human behavior. আমাদেরকে মার্জিনালিটি ক্যালকুলেশনটা অনেক হিউম্যান বিহেভিয়ার বুঝতে সাহায্য করছে, আর খুবই সামান্য একটা সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন। এটা কি করে ক্যালকুলেশনটা? A calculation of the marginality helps us to understand what will be my change in output to 1 unit change in input. मैं আউটপুটটাকেও ক্যাপিটাল লেটার করে দিই, আউটপুট। তো মার্জিনালিটি ক্যালকুলেশনটা আপনাকে সাহায্য করে এটা বুঝতে যে আমার একটা ইনপুট আমি যদি দিই, 1 ইনপুট যদি আমি দিই, আমার আউটপুট কি হবে, রাইট? আমি যদি একটা কাজ বেশি করি, আমার ওটার জন্য কি বেনিফিট হবে, সামথিং লাইক দ্যাট। তো ইন দিস কোয়েশ্চেন আমাদের আউটপুট আর ইনপুটটা কি আসলে আমরা একটু দেখি। ইন দিস কোয়েশ্চেন our input is the bottle of Coca-Cola, number of bottle of cola. এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট, ঠিক আমি রেড করে দিই। What is the output? Our output in this question is utility or satisfaction. Utilities bracket satisfaction লিখে দিই, or satisfaction. এবার আমাকে বলেন, এই কেসে যে আপনারা মার্জিনালিটি ক্যালকুলেট করছেন, তাহলে মার্জিনালিটি আপনারা কি বের করে দিচ্ছে? এই মার্জিনালিটি আপনাকে বলছে একটা কোকা-কোলা খাওয়ার জন্য, একটা এক্সট্রা কোকা-কোলা খাওয়ার জন্য আমার কতটুকু স্যাটিসফ্যাকশন বাড়বে। আমি আবার বলছি, this marginal utility calculation is telling you for 1 extra can of Coca-Cola how much satisfaction is increasing. আর এখন দেখেন আপনি একটা চমৎকার একটা পিকচার দেখতে পারবেন। আপনি একটু আগে দেখেছিলেন, আপনি যত কোক খাচ্ছেন আপনার টোটাল ইউটিলিটি বাড়তেছিল, তাই না? একটা কোক খাইলে 50, দুটা খাইলে 88, 5টা খেলে 175। তো আপনি চিন্তা করতেছেন, হ্যাঁ এটা তো খুব ভালো কথা, আমি যত কোক খাবো আমার ইউটিলিটি উইল কিপ অন রাইজিং। But now when you see marginal utility, you will be seeing a different picture. খেয়াল করে দেখেন, আপনার মার্জিনাল ইউটিলিটি প্রথম কোকের জন্য ছিল 50, দ্বিতীয় কোকের জন্য 38, তৃতীয় কোক 33, 29, 25. That means the marginal utility is falling as you are increasing the number of coke intake, right? As you are increasing from 1 bottle to 2 bottle to 3 bottle to 4 bottle of coke, your satisfaction is falling and falling and falling. And guys, isn't this natural? Isn't this natural? আপনাকে আমি দিনে 1 বটল কোক দিলাম, আপনার স্যাটিসফাইড, আপনি খুব ভালো। 2টা দিছি, লাইক ওকে ফাইন, একটা তো খাইছি, ঠিক আছে, একটা থেকে যাক খাই। 3টা দিলাম, ইউল বি লাইক ওকে হোয়াটএভার, ঠিক আছে ফাইন, কোকই তো। 4টা দিই, 5টা দিই, তখন আপনি উল্টারো পিস্ট হয়ে যাবেন, হোয়াট দ্য হেল, সো মাচ কোক। So that is how marginality helped
economists to find this simple human behavior that with more and more of one thing, our satisfaction actually keeps on falling. So in this case, আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি with increase of Coca-Cola intake, the marginal utility started to fall. And how do we calculate this marginal utility? It's very, very simple, very, very straightforward. That is 50 minus 0 divided by 1 minus 0. That is, আমার যদি এটা পয়েন্ট, এটাকে বলি আমি যদি পয়েন্ট এ, আর এটাকে যদি আমি বলি পয়েন্ট বি, তাহলে আমি পয়েন্ট এ থেকে বি যে জার্নিটা করছি, আমি সেটাকে ইউটিলিটিটাকে 50 মাইনাস 0 করে ডিভাইড করব কোয়ান্টিটি দিয়ে 1 মাইনাস 0, আপনি অ্যান্সার পাবেন 50। সিমিলারলি আমি এই কেসটা যদি করি, ভেরি সিম্পল, 88 মাইনাস 50 ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাস 1, রাইট? তাহলে নেক্সট এগুলো তো আমি আশা করছি আপনারা নিজের থেকেই পারবেন নেক্সট এগুলো। সো ইটস লিটারালি নাথিং, just this divide by this and divide by this, eta minus eta divide by quantity দিয়ে divide হয়ে যাবে, and that's it, and you can find marginal utility for all the levels. আপনি প্রতিটা লেভেলের জন্য আপনি marginal utility বের করে ফেলতে পারবেন। For one Coke the marginal utility was 50, for 2 Cokes 38, for 3 33, for 4 29, 5 5 25, শেষ। So that is how you calculate marginality. আমি আশা করি আপনারা মনে রাখবেন, because এই ক্যালকুলেশনটা আপনাদের throughout যতগুলো চ্যাপ্টার আছে until final you have to calculate marginalities in almost every topic. এক একটা টপিকে এক একটা কন্ডিশন থাকবে। যেমন এখানে ছিল নাম্বার অফ কোলা আপনার ইনপুট, স্যাটিসফ্যাকশন ইউটিলিটি আপনার আউটপুট। অন্য অন্য টপিকে যে দেখবেন আপনার ইনপুট হয়ে যাবে কস্ট, আউটপুট হয়ে যাবে আপনার প্রোডাকশন, ঠিক আছে? বাট the calculation is same. The calculation is same. It is total divided by the quantity. Total divided by the quantity, and you will be able to do the rest of it by yourself. So, what have you learned, guys? You have learned that the utility, the satisfaction that you derive actually rises when you consume more and more of Coke, the total utility. Kintu, from today onwards, you have learned something very interesting that is called marginal analysis. এতদিন total analysis দেখেছেন, total analysis সবাই পারে, কে না জানে total analysis, but marginal analysis is the sophistication of economics which teaches you that একটা extra consume করার জন্য আমি কতটুকু satisfaction পেলাম। আর আমি এখানে এসে দেখছি এখন that my satisfaction is actually falling. The first Coke satisfaction was 50. The fifth Coke satisfaction is half, 25. So this is a very important calculation which you will be requiring throughout all the topics that you will be seeing from today onwards. So that is how you calculate marginal utility. Any question from here? What have I explained so far? কিছু আছে জিজ্ঞেস করার? Sir, I have a question. Yes, please. Sir, marginal utility এর জন্য আমরা always quantity মানে 1 increase করে করে হবে, or is it like মানে আমার টেবিলটা যদি এমন দেওয়া থাকতো ফার্স্টে 0 কোয়ান্টিটি, তারপর হচ্ছে একদম 5 10 15 or something like that? Excellent question, very good question, and this type of questions you get in your exam. So literally একটা examiner question জিজ্ঞেস করেছে, very good question. So খেয়াল করে দেখবেন এখানের মধ্যে কোয়ান্টিটি গুলো সব এক এক করে বাড়ছে, 0 থেকে 1 প্লাস 1, 1 থেকে 2 প্লাস 1, 2 থেকে 3 প্লাস 1। সো যখন এক এক করে বাড়ে তখন কিন্তু আপনার ডিভাইড করারও কোনো দরকার নাই, রাইট? বিকজ এনিথিং ডিভাইডেড বাই 1 ইজ দ্য নাম্বার ইটসেলফ। বাট ইমাজিন করেন যদি এইটা একের পরে 0 এর পরে এখানে 10 হতো, 10 এর পরে সে এটা 13 হতো, 13 এর পরে সে এটা I don't know, সে 15 হতো, তখন কি করতেন?
That is why I showed you the entire formula. তখনও আপনি যদি 10 minus 0 করেন, you will still get for 1 unit because you are dividing it by 10. In this case, আপনি যদি 13 minus 10 করেন, you will still get the marginality for 1 unit because you are dividing it by 3. আপনি এটাকে 3 দিয়ে ডিভাইড করছেন আর উপর থেকে 10 দিয়ে ডিভাইড করছেন। সো এভরিথিং ইজ দ্য ফর্মুলা। আপনি ফর্মুলাতে পুট করলে আর আপনার কোনো সমস্যা নেই। বাট ওই যে আমি বললাম, স্টুডেন্টরা কি করে, ওরা এক্সামের মধ্যে সবসময় শিখে আসছে, আরে এটার থেকে এটা মাইনাস করলেই তো বের হয়ে যায়, ডিভাইড করার কি দরকার। হ্যাঁ, ডিভাইড করার কি দরকার, এটার থেকে এটা মাইনাস করলে যায়। হ্যাঁ, ইউ আর রাইট, এটার থেকে এটা মাইনাস করলে হয়ে যায়। কিন্তু বি কেয়ারফুল, এক্সামে যদি কোয়েশ্চেনে থাকে 0 থেকে 1 না 10 লাভ দিছে, 10 থেকে 11 না 13 লাভ দিছে, 13 থেকে 12 না 15 লাভ দিছে, তখন কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড দ্য ডিফারেন্স, because if you divide the difference, then only you will get marginal utility. Make sense? Clear? Yes, sir. I have another question. Yes. আমাদের যে জায়গায় 0 1 2 3 4 5 ছিল, ওটার জন্য লেটস অ্যাজিউম মাঝে মানে 1 থেকে 4 পর্যন্ত কিছু নেই, 0 তারপর 5 এন্ড ডাটা ইজ দ্য সেম। তো আমি যদি মানে মার্জিনাল ইউটিলিটি বের করতে চাই, তখন তো হবে হচ্ছে 175 মাইনাস 0 ডিভাইডেড বাই 5 মাইনাস 0। মানে আপনার যদি 0 থেকে 1 লাফে 5 এ আসছে, আপনি এটা বলছেন? হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি 5 মাইনাস 0। হ্যাঁ, তো তখন স্যার এখানে তো যখন আমরা 5 এর জন্য মার্জিনাল ইউটিলিটিটা বের করব, তখন আসবে 35, whereas in this টেবিলে এটা হচ্ছে 25। তো is it a problem or is it should be like this 25 and 35? Well, when we make the question, of course, we always have to make sure, or at least we try to make sure that this will reduce as you go. কিন্তু আপনার আবার এটাও বুঝতে হবে, sometimes we আপনাদের কোয়েশ্চেনের মধ্যে এই মিড টার্মে পরীক্ষা দিলেন, কুইজে দিলে দেখবেন কোডিং নাম্বারস গুলো কিন্তু অটোমেটিক চেঞ্জ করতে থাকে কম্পিউটাররা। তো তখন এমন হতেই পারে এইটা এটার চেয়ে বেড়ে গেছে, এটা ওটার চেয়ে বেড়ে গেছে, হতেই পারে, কিন্তু ইট শুড নট বি দ্য কেস। তো মাই পয়েন্ট ইজ, আপনার বারুক কমুক, আপনার ক্যালকুলেশন যদি ঠিক থাকে, হোয়াট দ্য ফর্মুলা ইজ, ইফ ইউ ফলো দ্যাট, আপনার বারুক কমুক, দ্যাট ইজ নট ইউর কনসার্ন, দ্যাট ইজ ইউর নাম্বার। আপনাকে যা নাম্বার দেওয়া আছে, আপনি নাম্বার ইকুয়েশনে পুট করেছেন, পুট করে যে ভ্যালু আসছে সে ভ্যালুটা আপনি বসিয়েছেন। কিন্তু অফকোর্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি ইট শুড ফল। কিন্তু আপনি এটাও একটু বোঝার চেষ্টা করেন, আপনারা যেহেতু অনলাইন এক্সাম দিচ্ছেন সবাই, সো দ্য নাম্বারস ক্যান চেঞ্জ র্যান্ডমলি। সো নাম্বার র্যান্ডমলি চেঞ্জ হলে এটা হতেই পারে এটার চেয়ে এটা ছোট, এটার চেয়ে এটা বড়। সো বেস্ট সলিউশন ইজ, আপনার যেটা অ্যান্সার আসবে আফটার পুটিং ইট ইন দ্য ইকুয়েশন, ইউ জাস্ট পুট দ্যাট ভ্যালু। ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট আই হ্যাড থিওরির সাথে মিললো না, বিকজ এটা হতেই পারে যেহেতু কম্পিউটার জিনিসটাকে পুরো র্যান্ডমাইজ করছে ফর এভরি স্টুডেন্ট, রাইট? বাট অ্যাজ পার থিওরি, যদি আপনারা পরীক্ষাটা আজকে হলে দিতেন, তাহলে অবশ্যই দেখতেন আমরা একটা কোয়েশ্চেনই বানাতাম, আর এমন করে কোয়েশ্চেন বানাতাম যেটাতে ফল করতো এভরি টাইম। কিন্তু অনলাইন এক্সাম এটা হতেই পারে একটার চেয়ে একটা ছোট বেশি কম বেশি হচ্ছে। বাট হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ ফলো ইয়োর ফর্মুলা। আপনার ফর্মুলা আপনার ফলো করতে হবে, দ্যাটস ইট, and that should help you. Good questions. Anything else? আর কিছু? Yes, just raise your open your microphone. Don't raise your hand. স্যার, Yeah. Humaira. আজকের পড়ানোর টপিক শেষ হলে কোশ্চেন করবো, আমার মিড টার্মের একটা প্রবলেম নিয়ে। হ্যাঁ, I'll tell you what to do about this. আমি লাস্টের দিকে বলবো না। ওকে স্যার। আচ্ছা, so anything else about this topic question? Sir, আর I কিছু have এখানে? something to ask. Yes, please. For the first, like there is zero quantity of cola and total utility is 0, and on the second there is 50 total utility, so there is 50 marginal utility. So how we get the first value or the first utility value?
Oh no, this will be given to you. Without this information, it is not possible for you to do this, right? আপনাকে total utility দিয়ে দেওয়া হবে. Please don't worry about it. So total utility randomly pick, like I'm not just about particularly exam or just in business we just randomly pick numbers for this is the total utility, this is No, there is other way to figure out. Of course there is a way to figure out, but of course that is not in your level. So total utility, the satisfaction that you derive from a particular good is calculated by extensive methodology of calculations and estimations. আমি এই গুডটার থেকে কতটুকু স্যাটিসফ্যাকশন ডিরাইভ করব, that is itself a class apart, that is itself a course. ওইটা নিয়ে একটা কোর্স বানানো যাবে। অফকোর্স আমরা ওইটাতে আমরা কনসেন্ট্রেট করছি না, আমরা আপনাদেরকে শুধু শেখাচ্ছি আপনার টোটাল ইউটিলিটি দেওয়া আছে, আপনার টোটাল ইউটিলিটি থেকে মার্জিনাল ইউটিলিটি বের করতে হবে। ইউটিলিটি বের করা আপনাদের কাজ না, টোটাল ইউটিলিটি বের করা আপনাদের কাজ না। প্লিজ আমি আপনাকে বলছি, হ্যাঁ, টোটাল ইউটিলিটি ইনফরমেশন আমরা আপনাকে দিয়ে দিব। Without the total utility information, it is impossible for you to find the marginal utility information. So don't worry about finding total utility. It will be given to you. Okay, thank you, sir. Yes. Anything else? Very good. Almost we are now coming to the end of this topic. তাহলে আমি এখানে যদি কোশ্চেন না থাকে আমি একটু মুভ অন করব to the most important part আমি যেটা বলেছিলাম আপনাদেরকে of this topic, and what is that thing that you need to look at. আপনাদের কি করতে হবে? So আপনারা রিয়েলাইজ করে ফেলেছেন এই স্লাইড থেকে যে you have to choose any point A, B, C, D, E or F, যে কোনো একটা পয়েন্ট চুজ করতে হবে। In order to do that, আপনাদের স্টেপ 1 হবে to calculate, calculate marginal utility. Very easy. যেটা আপনারা মাত্র শিখলেন মার্জিনাল ইউটিলিটি কেমনে করে বের করতে, আপনারা কিন্তু মাত্র দেখলেন মার্জিনাল ইউটিলিটি বের করতে হয় কেমনে। আচ্ছা, স্টেপ 2টা ভেরি ইন্টারেস্টিং বলতে ভেরি ইজি, আই মিন স্টেপ 2 আপনাকে করতে হবে মার্জিনাল ইউটিলিটি আপনার যত আসছে, you have to divide the marginal utility by price, right? For example, আপনার marginal utility আসছিল কত, এখানে 50, right? তারপর 38, তারপর 33, right? আর আমি যদি আপনাকে বলি price of cola, এটা কোলার জন্য করছেন, the price of cola is 3 টাকা. That means you have to divide it every time by 50 by 3, 38 by 3, 33 by 3, 29 by 3, 25 by 3. So you have to divide marginal utility by price. In short, we call it MU by P, marginal utility by price, right? What will this give you? আপনাকে এটা কি দিবে? এটা আপনাকে দিবে your satisfaction for each dollar or taka you spend. Right, guys? Isn't this a very cool thing? আপনি যদি বের করতে পারতেন every টাকা you spend আপনার কত স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে, and it's very easy. আপনি যখন মার্জিনাল ইউটিলিটিটাকে ডিভাইড করে দিবেন প্রাইস দিয়ে, you will find the satisfaction you get for each taka you are spending. Okay, that will be your step 2, and finally will be your step 3, which is the ultimate step, where you will find out that the marginal utility P of cola should be equal to the marginal utility P of films. This is your কি বলবো optimizing point. এটাই হবে আপনার best point. So basically for each point আপনি দেখবেন mu by P of cola is higher than mu by P of film. এখানে দেখবেন আবার mu of P of cola is lower than mu of P by film.
কারো সাথে কারো মিলবে না, কিন্তু একটা পয়েন্ট আসবে যেখানের মধ্যে MUP of cola will equal to MUP of film. That means what? That means the satisfaction per taka you receive from cola equals the satisfaction per taka you receive from seeing a film. And ladies and gentlemen, that is your most optimal level that you will choose. আর আমি যেটা বললাম, step by step, just like a kindergarten way, has been shown to you in your tutorial. আপনারা যারা যারা টিউটোরিয়াল দেখেন নাই, this is the ultimate time to go and look into your tutorial, because the tutorial এর মধ্যে আপনাদেরকে step 1, step 2 and step 3 ভেঙে ভেঙে করিয়ে দেখা হয়েছে, এমনি কোড থেকে কোন পজিশনে যাচ্ছি আমরা। So that is only what you need to do in this topic and literally nothing else. আবার বলছি, you need to calculate marginal utility, যেটা আপনারা লাস্ট এই স্লাইডে দেখেছেন। সেকেন্ড, আপনার marginal utility by price কে ডিভাইড করতে হবে। In this way you will find per টাকা স্পেন্ড করলে কত টাকা স্যাটিসফ্যাকশন আছে, and লাস্টে আপনার ইচ লেভেলে মিলতে হবে যে কোনটাতে কত স্যাটিসফ্যাকশন। একটা পয়েন্টে যে দেখবেন আপনি, it could be, you know, it could be possibility A, it could be possibility B, it could be C, D, I don't know, it could be any possibility, but একটা পয়েন্টে যে দেখবেন that MUP of cola, that means এখান থেকে যেটা MUP আসবে will be equal to MUP of film যে কোনো একটা পয়েন্টে, and that is the best point person A should choose for spending his budget. And this point is shown to you in your tutorial, exactly this formula. এইটাই কেসটা ইউজ করেছে, সো আপনাদের জন্য আরো ইজি হবে to go and see it. So please go and have a look in the tutorial to finish this chapter for good, which I can promise you will not take more than 1 hour of your time. আপনারা যে জিনিসটাকে লিঙ্গার করেন, আপনারা যে জিনিসটাকে I don't know, say next quiz পর্যন্ত রেখে দেন, তাহলে আমি আজকে আপনাদেরকে যে এত কিছু বুঝালাম, এত ইনফরমেশন দিলাম, আপনারা কিন্তু ভুলে যাবেন। আপনারা যদি এখন ক্লাসটা শেষ করে আজকে রাতে চট করে একটু টিউটোরিয়ালটা দেখে নিতে পারেন। টিউটোরিয়ালটা লিটারালি 10 নাকি আই থিঙ্ক ইটস 15 মিনিটের টিউটোরিয়াল। আপনি এখন টিউটোরিয়ালটা দেখেন, আপনার পুরোটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়ে যাবে, I can promise you that. So please see the tutorial and just done and dust this chapter. শেষে চ্যাপ্টারটা আর কোনো ঝামেলা নেই। All right, so with that I'm done explaining today's topic. I hope you're clear with today's topic. It's a very simple topic, no point of dragging it further. Please go and have a look into the lecture videos and have a look into the lecture tutorials. The most important is a tutorial, because this is where you will get the question from. And please do it tonight. আজকের ভিতরে যদি করেন, সব দেখবেন মিনিটের ভিতরে গ্রাস্প করে ফেলতে পারবেন, and you will be done with this topic and we can move on. ঠিক আছে? So that will be the explanation of my topic. Now, I will quickly pass the floor to Humaira, who has a question. Humaira, I will inform you if it is a specific question related to a query of a question, then you will have to email me. I'll give you a time to talk about a question. Okay, because আমি specific midterm question কিন্তু last week এ যাদের ছিল, যার যেটা question ছিল, আমরা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি সলভ করে ফেলেছি। Okay, so midterm তো শেষ হয়ে গিয়েছে, it's been more than 1 week. So still I give you the opportunity, if you have a question to ask from, please let me know that question, and then I will give you the appropriate solution to it, because each question has been constructed by each of your faculty members, right? You know this very well. যার যে টপিক, সেই তার টপিক থেকে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু কনস্ট্রাক্ট করেছে। আর সেই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি আই থিঙ্ক না বললেই নেই, বলতে হবে আপনাদের সবাইকে। আপনাদের সবার মিডটার্ম খুব ভালো হয়েছে, so I'm very happy. Congratulations on having a very, very good midterm. But I will also tell you one thing about this midterm. The midterm, that one thing I need to tell you is, how many of you have realized that you have made a grave mistake in my question 1? দেখি হাত তুলেন, কয়জন রিয়েলাইজ করেছে? Yes, how many of you can tell me that they have realized that you have made a mistake, still you got full mark?
How many of you can tell me? It's okay, don't be shy. I'm not taking away your marks. আমি আপনার marks নিয়ে যাব না, আমি নিয়ে গেলে আমি সেদিনই নিয়ে যেতাম. I still gifted you the marks. Guys, স্যার can anyone? কোশ্চেন 1টা নিয়ে Yes. স্যার ওটা তো অপরচুনিটি কস্ট যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে তো স্যার ওই যে মানে সিঙ্গেলই হয়, কিন্তু যদি আমরা ওই যে ডেইস হিসেবে যদি দেখি তাহলে ওয়ার্ল্ড Absolutely আপনাদের days হিসাবেই দেখতে হবে. That is an output question. That is an output question. Majority students রা কি করেছে, ডে কে ডে দিয়ে ডিভাইড করেছে, রাইট? ভুল. That is completely ভুল, but you guys are so lucky. আমার বলার বাহিরে. You guys are so lucky. আপনারা কেউ শো অ্যান্সার ক্লিক করেছেন? আপনারা শো অ্যান্সার ক্লিক করে দেখবেন আপনাদের অ্যান্সার সবার ভুল, বাট ইউ স্টিল গট দ্য ফুল মার্ক. ক্যান ইউ গেস ওয়াই? কেউ গেস করতে পারবে কেমন এটা হলো? It's not a systematic glitch, by the way, but still you got it right. Can anyone guess এটা কেমনে হয়েছে? কেউ বলতে পারছে না? না স্যার। লক্ষ্য করে দেখবেন, আমি মেসেজে লিখি, সবাই লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনি ডেইজে ক্যালকুলেট করেন বা আপনি সরাসরি ডেটাকে ডে দিয়ে ডিভাইড করে দেন অপরচুনিটি কস্ট, your answer, আমি মেসেজে লিখছি, your answer range will be between 0.1 to 1. আপনার অ্যান্সার রেঞ্জ 0.1 to 1 থাকবে। আর this is the most funny thing, this is what shows why computers can never win over brain, while brain will always win over computer. এটাই হচ্ছে প্রমাণ। কম্পিউটারের মধ্যে কোডেড ছিল, the system coded, it will allow answers, to one decimal place. I mean one decimal, not decimal place, one decimal. So that means যে যার answer 0.77 আসছে, he is also right. যার answer 1.7 আসছে, it is still falls in one, right? একের ভিতরে পড়ছে, he is also right. But unfortunately that person is wrong. But you guys have been very lucky, and when I saw that everyone got the marks, I don't think, let's not take the mark away. But as you are my students, I want you to realize that it was a mistake from your side, and majority of you did this mistake. Majority of you. আপনারা কিন্তু সবাই এটা মোটামুটি ভুল করেছে। I think hardly 5 থেকে 6টা স্টুডেন্ট রাইট করেছে from each section, hardly 5 to 6. So, ladies and gentlemen, be very careful in the upcoming exams, right? Our topic question, I am the most senior faculty in ECO101. Of course, I told you one day, as direct to senior faculty, we make our questions a bit tricky. Our side questions একটু tricky হয়, আমি কখনো straight forward question করি না সাধারণত। So, এটাও কিন্তু একটা straight forward question ছিল না। সো আপনারা যদি মিডটার্মের কোয়েশ্চেনটাতে অ্যান্সার ক্লিক করেন, আপনারা অ্যান্সারগুলো দেখতে পারবেন, আপনাদের অ্যান্সারগুলো ভুল, মানে সবার না, মানে যারা যারা ভুল দিয়েছে আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনাদের অ্যান্সারের সাথে অরিজিনাল অ্যান্সারের মিল নেই, তখনই কিন্তু বুঝবেন যে আপনার অ্যান্সারটা ভুল। সো ওইটা একটা, I'm sorry to interrupt. Sir, in question 1 part 3, যেটা হচ্ছে comparative advantage, মানে ওটার কারেক্ট আনসার তো ওয়ালটন অর সিকার বোথ দেয়া। হ্যাঁ, বিকজ বোথ দেওয়া হয়েছে, বিকজ উপরে যে সবার ভুল হয়েছে, উপরে যদি সবাই ভুল করে তখন নিচেরটাতে সে রাইট কেন করবে? ঠিক আছে, that's why মানে আমারটা ঠিকঠাক আছে ওভাবে, that's why I got confused. The third answer should be Walton or Singer. Yeah, exactly. So উপরেরটা যেহেতু যারা ভুল করেও রাইট পেয়েছে, আমার কথাটা একটু বুঝেন, উপরেরটা যারা ভুল করে রাইট পেয়েছে ওরা তো প্রশ্ন করবে আমার নিচেটা তাহলে কেন রাইট না। আমার কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন? ওরা প্রশ্ন করবে আমি তো উপরের দুইটা অ্যান্সার করে তো আমি ফুল মার্ক, I got 2 out of 3, রাইট? তার মানে আমার উপরের দুইটা ঠিক আছে, আমার নিচেরটা কেন ভুল হবে?
সো যাতে তা না হয় আমরা আবার রিসেট করে দিয়েছি, নিচেরটাতে দুইটা অ্যান্সারই রাইট। So do you get my point? Yeah, basically the correct answer is Walton. Absolutely. That's what I'm saying. So thank So you. ladies and gentlemen, yes, be careful. এইসব কিন্তু ফাইনালের মধ্যে আর হবে না। সো ইউ ক্যান ইমাজিন দিস ইজ আ গিফট ফ্রম মি। আমি জাস্ট এটা অ্যালাউ করেছি, এবার ভাবলাম যে থাকতে অনেক স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক 473 স্টুডেন্টস টু বি ভেরি প্রিসাইজ। 470 জনের মতো স্টুডেন্ট ভুল করছে। আমি বললাম থাক, ফাইন, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রুইন देयर হ্যাপিনেস যে মার্ক পাইছি আবার ঠাস করে মার্কটা চলে গেল, তাই না? এতগুলা মার্কস একটা কোয়েশ্চেনে তো অলমোস্ট 4টা কোয়েশ্চেন যদি থাকে তার মানে 25% অফ দ্য মার্ক চলে যেত। ভাবলাম থাক, ওকে ফাইন, আই গিভ ইউ। বাট আমি আমার স্টুডেন্টসদেরকে অ্যাটলিস্ট বলে দিচ্ছি, বি কেয়ারফুল ইন আপকামিং এক্সামস। আমি কিন্তু আবার এসব টাইপের কোয়েশ্চেন দিতে পারি ইন ফাইনাল। তারপর যদি আবার ভুল হয়, ফাইনালের মধ্যে কিন্তু কোনো রেহাই নাই। আই উইল কাট ইট ডাউন ইফ ইট ইজ রং। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল। ঠিক আছে, এবারের জন্য ইউ গাইজ আর through. Okay, Humaira, for your question, please email me what is your particular question. I will get back to you. I have now another meeting to attend, and if anyone else have anything else to share, please let me know. Email me. Once again, guys, congratulations on your excellent midterm grades. I think the entire average is 85%. That is very, very good. 530 জন স্টুডেন্টের অ্যাভারেজ 80% is exceptional. So congratulations, যারা যারা সবাই অনেক ভালো করেছে। Keep it up, keep the good work up. If you have any questions regarding the midterm, let me know. You can email me directly, but please don't delay anymore because যাদের কোয়েশ্চেন ছিল ওরা কিন্তু সবাই আমাকে লাস্ট উইক কোয়েশ্চেন করে ফেলেছে, যাদের কোয়েশ্চেন ছিল। সো আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ জলদি করেন, আর 1-2 দিনের ভিতরে করেন। নেক্সট উইক থেকে কিন্তু আমি মিডটার্মের কোনো কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলবো না। ওকে, আর এছাড়া আজকের টপিকটা নিয়ে আবার বলি, প্লিজ আজকের টপিকটা আজকে রাত্রে শেষ করবেন। পারলে এখন একটু টিউটোরিয়ালটা দেখে নেন, 15 মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। প্লিজ গো এন্ড সি দ্য টিউটোরিয়াল and you will be done with this topic. So with that, I'm done with today's class. Thank you for all joining me today. We'll see you once again next week, guys. Take care.